Привет! И от Reborn'a. На одном из моих последних стримов мой подписчик Евро через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик с канала Critical Role, который называется Exandria, An Intimate History, Narrated by Matthew Mercer. Я еще до сих пор не посмотрел мультик по ним. Вот, надо бы как-нибудь это исправить, говорят, очень прикольненькая штука. Вот, не смотрел у них, по-моему, ни одного ролика, ни одной их игры в ДНД, а здесь, я, насколько понимаю, история их мира, либо World of Warcraft, почему здесь World of Warcraft немного непонятно, здесь история их мира, либо что, немного непонятно. Короче, ролик давайте посмотрим. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Welcome to Exandria, the world of Critical Role. Да, значит, все, значит, про мир будет рассказывать, окей. Join us as we explore this world and its history, starting at the very beginning. Давай. Эффектная музыка. Eons before recorded history, a group of formless gods arrived at a world churning in chaos. Сначала появились божества, окей. But within this Откуда они взялись, интересно? disorder, they saw boundless potential and a chance to learn about their place in the universe through the act of creation. So they began to tame the primordial chaos of this world. Начали украшать хаос, и получается планета по чуть-чуть, что ли? And created life to live upon Красиво. it. First were the elves, Ну, как обычно. then the dwarves, then humans, and other races swiftly following as the young gods created their children. Так, это, понимаю, это типа хоббитсы. Это кто это? Я не знаю, что за чуваки. Похожи на козу. Это орки, а это... Я не знаю, кто. These children of the gods lived short, violent lives. To help them withstand the chaos of this tumultuous land, the gods gave their children small slivers of their essence, Магию, что ли? resulting in the birth of divine Только подумал. magic. Блин, музыка вообще классная, рассказ короткий пока что. In addition, they created illustrious dragons pledged to Зачем? defend the weak. А, наоборот, защите, я думал, они сдают. По большей части. But the primordial forces of this world responded to this power shift. Primordial titans rose to end this attempt at taming their world, А что за титаны, откуда они взяли? Это которые хаосом были? destroying vast swaths of mortal populations. This created a schism between the gods. Так. One side, the prime deities, wanted to protect their creations from the titans. So they taught their children how to make magic on their own, А до этого они не самостоятельно могли ее творить? culminating in the Странно. birth of arcane magic. Что за арканная магия? Блин, это, наверное, нужно прям очень глубоко изучать их мир, чтобы понять, что это такое все. But the other gods became so overwhelmed by grief, loss, and frustration. Стали They злыми? wanted to join the titans in destroying their creations. Ну, такие, конечно, они мрази. These Почему? betrayer gods wanted to give up on this world А нафига они его тогда создавали, если они злыми and стали? start over somewhere else, Ну, мрази, ну. Просто идите новую землю to создать. save their children and their world. The prime deities banished the betrayer gods to their own prison На их планы, ставшие их тюрьмой. А что там за планы? plains. And with the help of the mortals' magic, the primordial titans were defeated, their essences safely channeled and locked away into the elemental planes. Интересно, что там за планы, вот интересно. Типа, Forgotten Realms есть, по-моему, ну, тоже какие-то есть. Там, где демоны находятся. И где, и все. Больше я сейчас не помню. And thus, civilization dawned in the heart of the first city, Этот первый город только сейчас появился, а до этого, где люди все жили. Vasselheim. And this world was finally named Exandria. Музыка классная. For centuries, the mortal races prospered during the Age of Arcanum. They perfected their magics, spawning unimaginable feats of arcane innovation. But this progress also led to unchecked arrogance. Some began using their magics for the ruthless pursuit of power, Ну, блин, если боги, как некоторые стали злодеями, то понятно то, что и их создание тоже будут злодеями. immortality, and even to attain godhood.
One mortal challenged the god of death, and won, Нифига себе. ascending to take their place in the pantheon. Another mortal, inspired by her success, resorted to releasing the betrayer gods from their Зачем? planar prisons to achieve such power. The betrayer gods and their acolytes У меня сейчас мурашки, похоже, побежали. ravaged the world, attacking Vasselheim directly, and invoking the wrath of the guardian dragons and the Фига себе, драконы prime огромные. deities themselves. The result was a magical arms race, with all Гонка вооружений. sides, god and mortal alike, working diligently to create new arcane engines of war. A war that would become known as the Calamity. Блин, у меня прям мурахи по всему телу. Охренеть, это как круто звучит. Что-то еще больше захотелось мультик посмотреть. Not much is known about the battles that ensued during the Calamity, but the scars they left upon the world are visible to this day. Some gods imbued fragments of their power into powerful arms and armaments known as the vestiges of divergence. О, это типа артефакты всякие появились. Это круто. The grand, magical cities of the Age of Arcanum were completely destroyed by the war. Only Vasselheim, the Dawn City, survived, И то я немножко покоцанный, насколько я понимаю. while the rest of civilization was left in ruins. The prime deities and their champions successfully banished the betrayer gods back to their prison planes. А зачем, блин, богам нужны чемпионы? Что, они сами справиться не могут? But only 1/3 of the planet's Блин, population обидно. survived the Calamity. А третьи скольки? Сколько их было всего-то людей, интересно же. After the events of this terrible catastrophe, the prime deities created the Divine Gate to protect their creations from the ruinous presence of unchecked divinity, А что с врата? sealing all divine powers behind it. The Интересно. gods sacrificed their ability to physically return to the material plane, but Exandria would be protected from the destructive warring of these divine beings. Но все равно, я думаю, злые боги нашли способ, как вернуться, да? Как обычно. The gods' power would only be channeled by their most devout worshippers. Богами не могут, но только послушниками могут, да? The Calamity shook the foundations of Exandria. But from it, new cities and new cultures were Прикольно, блин, между двумя скалами сделали город. spawned. Красиво. Will the mistakes of the past be learned from? Дед. Or will history repeat itself? Естественно. On the continent to the west, the dwarves had taken to their mountains. But after a generation, the elves returned to this land and named it Gwasar. Типа попытались забрать землю дворфов. Зачем? Eventually, humans came to Gwasar, and with them they brought chaos and passion. King Warren Dressig and his sons waged a war for the land before the Dressig rule was felled by Zan Taldore. She became sovereign, and the continent was renamed Taldore in her honor. Нифига себе. Они типа, я не понял, вот кого они отбили, у эльфов и дворфов? Или у кого? To the east is the continent of Wildmount, a geographically varied land split into 3 main sections. The Menagerie Coast, a land of trade ruled by the Clovis Concord. Блин, офигенно. Western Wynandir, ruled by and named for the nationalistic Dwendalian Empire. And Eastern Wynandir, a land scarred by the calamity named Jorhas, ruled by the Kreen dynasty. Там как будто какие-то, я не знаю, нежити живут, блин. Beyond their borders are the frozen tundras of Iselcross and the lands of the Miskath Strand. Я сразу вспомнил ФР, там только про побережье кинжалов, насколько я помню. Sparsely populated and mostly untamed, the continent of Isilra is home to Vasselheim and is where civilization itself began. Почему тогда он скуда зацвели? When the magical cities of the Age of Arcanum fell, the people of Vasselheim took on a distaste of arcane magic and a zealous respect for the works of the divine. In the south, you'll find the continent of Marquette.
Though the pebbled coast is inviting, and there is respite in the oasis, its vast Красиво. desert can prove treacherous. ФР тоже есть такая штука, где пустыни все And the дела. lush jungles and jagged mountains that surround it hide mysteries still yet to be unraveled. Летающий корабль красивый. Exandria is a world rife with change, and marked Типа вокс-машина вот здесь начинается, by да? both power Минтинейн. and potential. Where destructive forces are forever seeking new ways to Охрененно return to выглядит. chaos. But where heroes will always rise up to meet these challenges and protect this fragile land. Прям мурахи по коже, офигенно. Это как будто бы трейлер канала, блин, и их этой игры. Партии. Во. Нежная музыка арфы и флейты. Это конец? Блин, просто восхитительно, если честно, мне прям безумно понравилось. И рассказчик крутой, и история мира крутая, и нарисовано все шикарно, и музыка восхитительная, просто безумно крутой ролик. Надо бы как-нибудь с мультиком ознакомиться. Огромное спасибо Critical Role за видосик. Огромное спасибо Евро за то, что просил меня глянуть его. Если вам понравилось, вы знаете, что надо делать. С вами, как всегда, был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока.